POSCO mechanism where APIC, that direct incentive clearance we are taking up. That has, those small businesses, especially MSME, the mood is positive with the investment climate that is coming in. So it is reflecting in the numbers, almost from 5% last year, Q2. This is almost more than doubles, 11.66%. Inca with more industries and the kind of Isaac conference and the signals from the markets, this is another area will be giving us significant progress. Because of that, sir, the electricity, gas supply and the consumption also is on the rise. Again, 11.96%, 12% as compared to last year 2%. So again, the uptick also shows that economic activity in that sense, there is a churning that is happening, sir. So overall industry sector, sir, has been a good story. 12%, 12.2% as compared to country average of 8.5%. So almost 3-4% increase industry sector has performed in this quarter. And if the trend continues, it will be a good flip for this year overall growth story, sir. Then, sir, tourism services sector, sir, some things have taken up, but some other things also need to be picking up, sir. Trade and hotel businesses, there is uptick, but then slightly more perhaps needs to be done area-wise in smaller areas, more events, activities. Banking, communication aligned to the real estate, there is uptick with the market sentiment that is coming in. So these sectors also, there is a trend in which we need to build upon in the coming next half year periods. At constant prices, same number, sir. As I was saying, sir, there is a very notional, not a very wide difference between real numbers and the nominal current price numbers. 10.7% is what we have done, and 11.3 is the nominal. So only 0.5% is the increase, sir. Normally, this increase is about 4 to 5%. So that 10.7% real growth is a good number as compared to the national average of 8.23%, and also compared to 7% which was the last quarter, Q2 in the last year, sir. So from there, immediately coming after election, we were just reviving, sir. So that impact was not coming in. Now, 1 year period, the policies and the initiatives are yielding also results. So the positive environment is captured. Now, if we combine the two, sir, the half yearly figure, if you look at H1, what has been Q1 and Q2 combined, sir. So Q1, Q2 combined, the performance has been about 10.91%, sir. The average of 10.7 and the earlier that we had taken up, sir. So this is the average as compared to 8.8% that we had been taken up earlier, sir. Now, if you look at the subsector wise, sir, 17 major subsectors that comprise Andhra Pradesh GSTP. Then these are the performance. Livestock still remains the highest, sir, though contribution has marginally shifted from 13% in last year Q2, sir. It has come to 12.42%. Similarly, manufacturing, fishing, other services, real estate and construction, sir. So these are the top contributors to our these things, to our economy, to the GSTP. So this contributions are value addition. If you look at last year quarter to H1, the half year was 6,33,000 crore. That has increased to 7,33,000 crore, sir. So this is normally Q1, Q2, H1. That is half year GVA is about 7 lakh crore, sir. And of course, target is 18 lakh crore. So 11 lakh crore is what we'll be adding. We have to add in the next later half of this year, sir, H2. Now, this is what I was talking, sir, the achievement so far and H2, the target as we go forward, sir. The targets, sir, we have taken this year aligned with that, the Swarn Andhra overall targets, 2047 vision that we have. This year we have taken for us 17.11%, sir, which is for 18,65,000 crore of the economy size, sir. From almost 15,93,000 crore. So this is the jump that we have taken, sir. Against that, sir, this H1, the half year, we have added the value that has come, GVA that has come is 7,58,000, sir. So that means 11,07,000 crore is what we have to do in H2, sir. Achieve in H2. So we have done about 40%, 40.6%, sir, of the target we have achieved.
and about 59% target we have to achieve in the H2, sir, next quarter. Similarly, agriculture, the sector-wise breakup, sir. Agriculture, about we have to achieve 65%. Industry, we have to achieve about 55%. Services sector, 55%, sir. So this is what it adds, and this is also aligned to the historical trend, sir. I'll be showing further last 5 years what has been the historical trend in H1 and H2. Now, of course, subsector-wise, sir, division. If you look at agriculture, horticulture, livestock, what has to be done, because agriculture and horticulture is something which comes in typically is reported in H2, sir, because H1, the first quarter, April to May, there is no reporting, sir, that is zero. And from July, August, September, there is only marginal, sir. So the contribution as it is comes in the H2 part. So therefore, agriculture 97% reporting will be coming, both Kharif and Rabi will be coming there, sir. Similarly, horticulture also will be skewed to the agriculture crop seasons. Livestock and fishing, they are around the year activities, so around 45% we have already achieved. 55% is what we need to achieve, sir. If you look at industry sector component-wise breakup, sir, so this is almost trend is around 45%, 46% we have done, and around 56% we have to do, sir. Then if you look at services sector, sir, again here also around 44-45% we have done, sir, and around 55% average we have to achieve in the next quarter, sir. The target is 18.66 lakh crores, sir. 41% has been achieved, and to meet the performance, a focused sector-wise strategy has to be adopted to complete this, sir. Now, this is the historical trend, sir. If you look at 2021, 22, 23, sir, typically the last line GSDP, around 41% was done in H1 in 2021, and around 58.98 or 59% was achieved in the H2, sir. Other areas it has been evenly distributed, 45% and 55% breakup. So 21, 22, 22, 23, 22, 23, 24, it has been in that range, sir. This year we have done 40%, sir. So we have to achieve 49%. So even if we do about 47, 59% is what we have to do. If we do around 57% also, we'll be crossing 15%, but the target is 17%, sir. And given the fact that industries there is uptake and services sector, some more activities have to be taken. If we were to do that, and agriculture, there has been good crop season, sir. So we should be on target for 17% growth, sir. Now, sector-wise, sir, agriculture, more accurate crop-wise, production-wise data reporting, especially CS, sir, has been developing, sir. He'll be reporting that KSK-wise, how that right to Kendra's wise data is being compiled at the mandal level. So that will improve the reporting of the system, sir. Also, sir, one sutra or one point which CM sir has been mentioning is to align the production with the consumer demand. So the consumer demand that each product wise also, there is a special team under the agriculture that has been formed under RTGS, that monitoring system also we are developing. This is very important so that the spillover in the field, mismatch between the demand and supply should not be there, sir. Then the reduction in consumption of pesticide, chemical fertilizers, natural farming focus, organic farming and traceability systems are the way forward that the department has to be taking up, sir. Similarly, sir, if you look at industry, product perfection, promoting innovation and entrepreneurship, having a better demand matching with the global demand system, sir. Then attracting investments in renewable sectors and other sectors has been, and cost of power, which Honorable CM sir mentioned, that reduction of that as a logistic cost, as a cost to the economy also important. Then mining has been one area which has shown good positive impacts, sir. And in fact, much of our revenue or finance fiscal problem also, if mining we can strengthen, that will be something which will add to our in the process of development, sir. So that is a critical factor that we are identifying and we have to be following up, sir. Services sector, sir, I think tourism, there are some activities, maybe district-wise tourism festivals and some footfall that we have to plan already. I think as tourism department is looking at some of the good response has been there, sir, to some of the events, and more such events we can take up, sir. Similarly, IT sector, there has been a lot of movement, sir, with the kind of focus that government is giving, and that should be helping. Ports and airports are both areas where a lot of work we are taking up, and these should be also opening up the sectors, sir. Now, so that was the GSDP performance, sir. I'll now go to the second topic and take you quickly in 5-10 minutes on the key KPIs, sir. The key performance indicators.
These are derived from Swarnandhra Vision Monitoring Framework that has been developed. Each constituency has, all the departments are aware, we have created a constituency level vision unit also, and at the district level with CPOs also, and that is showing some result. Then KPI, sir, we have got under three broad categories: economy, economic, social, and that regulatory functions also, sir. And the master dashboard has been prepared. So I'll just briefly touch upon these points, sir. Vision plans, sir. As all the departments are aware, sir, we have state level, district level, and constituency level, mandal level plans. So within a short time of the government, sir, last year, under Honorable CM's this direction and guidance, we have taken up at a very, with Niti Aayog in a very professional way. Within 6 months, we had developed it. Of course, other states are also now doing it, aligned to Viksit Bharat. Many states are also coming up, but we were one of the first or second state to come up with a vision plan. Now, following that vision plan, the implementation plan also we have developed, sir. And under the planning department and finance APC, CFSS, we have developed KPI portal where to capture how these units are to perform. Of course, we also have district vision units, constituency vision units to assist it at the field level, sir. Now, these are there are 30 secretariat, 86 HODs. There are 636 KPIs that have been developed. The key KPIs, entry and monitoring, sir, if you look at mandal level 195, that is added to district level 197, sir. HOD level 198, and secretariat level there are 46. So totaling to about 636 KPIs, sir. The frequency, of course, varies, sir, based on the parameters. About 160 are monthly reported parameters, 95 are quarterly reported, sir, and half yearly is about 58. Annually, maximum is the annual, sir, that is 311, and there are some are 2 years and 5 years periodicity also, sir. So in this, positive indicators are 553, where you meaning more performance gives a higher result. There are some negative indicators like the regulatory functions where lesser is a better indicator. So that distinction also we have captured in the reporting. The master dashboard has 636. Economic parameters are 234. GSDP indicators, which are directly leading to GSDP, is about 85, sir. The contributing indicators are about 117, sir. And monitoring indicators within that are 32 indicators, sir. Then we have performance indicators, sir, where various duties, how they are doing, and that is also linked to the public perception and overall performance score that we can be giving to different level of government functionaries, sir. Social indicators are about 114, sir. So these are SDG goals, about 15, and SDG indicators about 99, sir. So these are all on indicators, sir. Department-wise breakup of 30 departments we have given, sir. Maximum are with agriculture and horticulture departments, sir, because primary sector is the maximum activity that we do, around 114, sir. The breakup in that agriculture and marketing, sir. Then animal husbandry is about 28, sir. Then some regulatory and some regular welfare departments and their parameters are also given breakups, sir. All the departments, they have been shared. 2 persons we have placed with the departments also from vision unit side, which will be taking it up, sir. Then on the GSDP indicators, there are the 85 indicators, which are again HOD wise and secretariat wise maps, so that each HOD and secretaries, they are aware of what are the indicators pertaining to their departments. Broadly, sir, this 85 can be looked into about 51 parameters. Out of this 85 are agriculture and primary sector. 10 parameters are industries, sir, and 24 parameters are services sectors. Now, in this, sir, the economic, the contributing factors around 117, sir. So these activities, if done well, will lead to the higher growth, sir. So that way they are these things, sir. Then we have 32 monitoring indicators, sir. So that also we have shared with the quantity and amount that has been taken up. So this target setting is very important because if the GSDP numbers are results, so they are retrospective. That is, అయిపోయిందానికి report vastundi. So appudu manam em cheyalem. But these targets are forward looking, so they are prospective in nature. And if we perform well on these projects, these indicators, then on the GSDP indicators, they will be
the performance at the end of the quarter or end of the year will be improving. So that way, these parameters have been designed, sir. There are some issues, of course, major activities and for agriculture allied and different activities wise also we have divided, sir. And a training session has been taken with the department, so they are and HODs are fully aware, sir. Now, broad subsector wise performance, then of course collectors conference will also be presenting district wise ranking and the mandal wise performance also we are creating, sir. This is real time that is being generated, sir. These scores have to be regularly monitored, sir. The efficacy of this depends on the accuracy with which or frequency with which these indicators are captured and reported, sir. Then similarly, we have the SDG numbers, sir. So those are different parameters on different activities that are data taken up, sir. So indicator wise, 15 SDG goals also we have divided and we have given to the department, sir. Now these are also fully complied, sir, and they are fully reported in this, sir. Now one important point here is, sir, that there is a timeline to it. Honorable CM sir has asked the RTGS and the planning department to present a compilation of by 15th or 20th of every month in that third week. What is the progress that we need to monitor, and especially from the economic growth indicator point of view, what are the outliers where we need to focus. So to do that, mandal level data entry has to be done on 5th every month. Then district level entry should be done on 8th of every month, before 8th. Then HOD level, they have to review these performance and analytical that should be there. And by 10th, we have to freeze the database so that in between 10th and 15th, we look and do the analytics, and a report is presented to Honorable Chief Minister and the Chief Secretary on the performance and wherever interventions are required. So it is very important, sir, that Collectors Conference also will have to insist, and I'll request all my colleagues here, department secretaries and the HODs also, to have a view on this, to ensure that this is done properly. Despite many following up, sir, many times the requests are coming post-ended that some targets have to be changed. Now that is something important point, sir, that we cannot change these targets, sir. Please, I'll request all my colleagues to also note the point that if we have to achieve 17%, if your performance is not good and we reduce it, then 70% cannot be achieved. So within that broader sectors, of course, there can be a dialogue between the planning department and the concerned major secretaries that if suppose banana or guava or something interchange, some crop wise, if some change is there or fields that we can adjust. But overall, that performance cannot be reduced. So a lot of requests are coming. And of course, there are also some constraints, like sometimes in welfare sectors, finance is not there. Now, if finance is not there, that is the reason we can capture, but it cannot reduce the target, because then target will mean, because just because there may be various constraints for not performing, including the part blame will be also on me as a finance secretary of not providing. But then we have to understand and then analyze it rather than changing the goalpost. So that is one point, sir, which I request through you, sir, all the secretaries and honorable ministers also here, that these targets have to be, they are fixed at the starting of the year, and then they have to be, the sanctity is that it cannot be changed in between. Otherwise, the reporting and reviewing doesn't make any sense. Every time I do something and I change the denominator and I say that I have done 100%, then it doesn't make sense. So that is something which, as a planning department, sir, we are interacting for last 3 months, and that request from collectors, from the field level, from department also is coming, sir. And that is something which is important to be taken up here, sir. When you are going to close it, it is every department is working. Now time has come. Somewhere you have to freeze it, and there is inevitable or lack of proper understanding they are following. That will be corrected with a 3-member committee, planning, CS, concerned department. Otherwise, unending. Now they have to learn how to work. Okay, sir, so that's we'll minute it here and we'll form this point, because this is something which sometimes between planning and the concerned secretary. So CS, I think this 3-member committee should resolve. Yeah, you can do it. Right. So that everybody should have accountability. Going on changing, oscillation. They are in oscillation, they are in confusion. Confusion cannot continue forever. Sir, so that was the presentation from JCP, sir, with interaction with the departments we'll take up, sir. Now, sir, we can take up. Next department. Sir, we have positive public perception, file clearance, PGR, data-driven governance by both the Commissioner INPR and Secretary IT, sir. Yeah. Yes, sir. Sir, positive public perception. Slide.
Sir, manaki positive public perception law, we are doing as till recently, sir, 21 surveys were conducted across 16 departments, sir. Yes, sir. So, దీంట్లో sir, Yeah. a yearly score was around 71.57%, sir. ఈ full year లో మన positive perception, and మనకి quarter score, that is 90 days, is 75%, 74.36. However, this month score, konjam in some parameters we have reduced, sir. We have come to around 68.98%, sir. Ikkada all departments has to keep it in mind. First year, 365 days, 71.57. All departments put together. Now, quarter score has improved 90 days. First quarter, 74.36. Now again, last 30 days, it has reduced to 68.98%. There is a complacency, or some departments are not working or cope up. That details you are all having, you will give all the details. You are also having. Now there is no compromise. Everybody has to work. There is some departments are getting highest satisfaction. In course of time, we will tell you. Carry on. Yes, sir. Sir, మనకి మీరు చెప్పినట్టు టార్గెట్ is to reach 80% across all sectors, across all departments, all units. So ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ సర్వే దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ అన్నా క్యాంటీన్, సార్. అన్నా క్యాంటీన్ మనం లాస్ట్ ఇయర్ December 2024లో స్టార్ట్ చేస్తే 3 పారామీటర్స్, క్లెన్లీనెస్, క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ టైమ్లీ ఓపెనింగ్. మీరు చూస్తే సార్ మనకి క్లెన్లీనెస్ స్టార్టెడ్ at 85%, presently we are at 81%, sir. 85% was the highest satisfaction in December last year. Next, second one was, sir, quality of food, which started at 81%, we increased to 89%, sir, but presently we are at 80%, sir. And third is timely opening. Adi we started with a very high number of 91% satisfaction, but presently we are at 86%, sir. Though all three we are above 80%, there is much more scope to improve, sir. దీంట్లో పాటు నెక్స్ట్ మనకి డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ సార్ హైయెస్ట్ టు లోయెస్ట్ కంపేర్ చేస్తే చిత్తూరులో 84.6% సాటిస్ఫాక్షన్, సార్. And lowest is Karnool at 77%, sir. So the difference of 7.6 between the highest and the lowest district, sir. This is for Anna Canteen, sir. Next is next is sanitation, sir. Sanitation in corporation, sir. Corporations lo manaki daily garbage collection, it started at 74%. Now it is 77%, sir. This is the highest public satisfaction we've got in this, sir, as of now. Second is clearing of garbage dumps in 24 hours surroundings lo. Adi which started at a lower number of 48%, sir. 48% to start chesi, we have improved to 71%, sir. Substantial improvement, sir. And third one is drainage cleaning. Adi manam June 2025 nunchi start chesam, sir. 54% nunchi 60% this month. So all three parameters lo this month we have got the highest score, sir. And దీంట్లో మనకి కార్పొరేషన్ వైజ్ మనం చూస్తే నెక్స్ట్ మనకి మచిలీపట్నంలో 64.1, whereas అనంతపూర్లో 57.2 is that overall average positive perception across all three, sir, all three parameters. Next, so 6.9% between the lowest and the highest, sir. Next, municipalities ki chuste, sir, manaki we started garbage collection 61% nunchi it has improved to 71%, sir. And then second, garbage dump surrounding area lo 63% nunchi it has kind of been the same, sir. 64% ke undi, sir. So adokati, sir. Next, drainage cleaning 49 nunchi 52% ki perigindi, sir. Ikkada manaki chuste, sir, next slide, municipalities lo huge difference undi, sir, between highest and lowest. Uyurlo 75% approval unte Mummadivaramlo 39% approvals. So difference between the lowest and the highest is 36%. One of the highest in all the parameters lo difference, sir. This is when it comes to MAUD, sir. Next we will come to pension, sir. Pensions lo manaku lot highest satisfactions vastune unnai, sir. మనకి కరప్షన్ ఏదైనా ఉందా అనేది నోన్ చెప్పిన వాళ్ళు 84% నుంచి ఇప్పుడు 90%కి పెరిగింది, సార్. ఇంటికి వచ్చి ఇస్తున్నారు అనేది 90% నుంచి ఇప్పుడు 93%కి ఇంప్రూవ్ అయింది, సార్. అండ్ ఆఫీసర్స్ బిహేవియర్ బాగుందా అనేది 84% నుంచి ఇట్ హెస్ కమ్ టు 90%, సార్. ఓవరాల్ మనకి గుంటూరు హ్యాస్ గుడ్ సాటిస్ఫాక్షన్, సార్.
and lowest is around ASR, sir. There is a difference of 10% between the best and the least districts, sir. Next, sir, Panchayati Raj and Rural Development లో ఫస్ట్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సార్. ఇది మనం మార్చ్ 2025 నుంచి స్టార్ట్ చేసాం సార్. ఇది డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ మనకి 49% నుంచి ఇప్పుడు 67%కి ఇంప్రూవ్ అయింది సార్. అండ్ మనకి అట్లీస్ట్ 2 times ఇంటి దగ్గర వచ్చి తీసుకుంటున్నారా అనేది 45% నుంచి 64%కి ఇంప్రూవ్ అయింది సార్. ఈ రెండు కూడా మనకి ఈ మంతే హైయెస్ట్ ఇప్పుడు వరకు రికార్డ్ చేసిన పర్సెప్షన్ సార్. ఇక్కడ కూడా మనకి హైయెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ లోవెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గుంటూరు 72.7, whereas Annamaya is only 49.9%, sir. Difference is 22.8% between the lowest and the highest, sir. Next is, sir, manaki civil supplies. Civil supplies lo next. And civil supplies lo, sir, manaki ration distribution monthly మీరు తీసుకుంటున్నారా అనేది అడిగినప్పుడు 70.7 నుంచి it has improved to 82%, sir. అండ్ క్వాలిటీ బాగుందా అనేది 69.2% నుంచి ఇట్ హెస్ గాన్ టు 80.5%, సార్. సో ఇట్ హెస్ ఇంప్రూవ్డ్ సబ్స్టాన్షియలీ, సార్, ఇన్ బోత్ వేస్. అండ్ ఇక్కడ కూడా, సార్, మనకి హైయెస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి 80.3% సాటిస్ఫైడ్, సార్. వెరస్ బాటంలో ఏఎస్ఆర్ at 65.4, సార్. సో ఓవరాల్ 14.9% డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హైయెస్ట్ అండ్ ద లోయెస్ట్, సార్. నెక్స్ట్ దీపం 2, సార్. దీపం 2లో మనకి డెలివరీ బాయ్ బిహేవియర్ మనకి 74.2% నుంచి 81కి ఇంప్రూవ్ అయింది, సార్. అండ్ ఎక్స్ట్రా మనీ డిమాండ్ చేస్తున్నారు అనేది 56 నుంచి ఇప్పుడు 60.3. దట్ ఈస్ నో ఎక్స్ట్రా మనీ డిమాండ్ చేయట్లేదని చెప్పిన వాళ్ళు 60%. 60%కి వచ్చింది, సార్. ఇట్ హ్యాస్ బిన్ బెటర్ ప్రీవియస్లీ, సార్. February 2025లో 72% సెడ్ నో, but it has now come to 60%. So, manaki difference between overall is Krishna is highest, sir, 75%, whereas manaki Kurnool is lower at 60%. So difference of 14.3% between the highest and the lowest, sir. Next, paddy procurement, sir. Idi ipude start chesam, sir. Season ipude start ayindi. Only in around 25 mandals start ayindi, sir. This I think weekly we will start doing and giving you results, sir. ఇది మనకి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ గనీ బ్యాగ్స్ ఈ లాస్ట్ వీక్ రిజల్ట్, సార్, 84.8% అవైలబుల్ అని చెప్పడం జరిగింది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ అందుబాటులో ఉందా? 80.4% హ్యావ్ సెడ్ ఎస్, సార్. అండ్ మీకు రావాల్సిన ప్రైస్ మీకు ఇస్తున్నారా? అది 85.4% హ్యావ్ సెడ్ ఎస్, సార్. సో ద సాటిస్ఫాక్షన్ is good in paddy procurement, sir. Next, sir, energy, all three APDCL, EPDCL and CPDCL మూడు కలిపి దీంట్లో పెట్టాం, సార్. నా 3 క్వశ్చన్స్, సార్. ఫస్ట్ వన్, పవర్ ఇంటరప్షన్స్ ఏదైనా ఉన్నాయా? దానికి 62% లేదు, వీఆర్ సాటిస్ఫైడ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. ఇప్పుడు ఇట్ హెస్ ఇంక్రీజ్ టు 70.4% సాటిస్ఫాక్షన్. స్టాఫ్ అవైలబిలిటీ 66% నుంచి 72.7%. ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే ఇట్ హెస్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్డ్, సార్. And voltage fluctuations 53.8 when it started, sir. It is 70.4% satisfaction, sir. మనకి టాప్ డిస్ట్రిక్ట్, సార్, విశాఖపట్నం 69.1% సాటిస్ఫాక్షన్, సార్. కానీ లోవర్ ఇస్ అల్లూరి సీతారామరాజు 60.9%, సార్. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 8.2% బిట్వీన్ ద హైయెస్ట్ అండ్ ద లోయెస్ట్, సార్. సార్, పీసీబీ, సార్. నెక్స్ట్ పీసీబీలో మనకి వి స్టార్టెడ్ with the first one is corruption unda leda anedi. We have started with 74.7 no ani cheppinappudu ippudiki it has fallen to 61.8%, sir. So actually start chesinappudu it was much better. It has fallen to 61.8%, sir. Same thing, satisfactory service istunama anedi we started with 75.2, it has fallen to 60.3, sir. This is one parameter where we have fallen substantially compared to other services, sir. Manaki highest to lowest చూస్తే, sir, East Godavari satisfaction is 75.3 and lowest is Manyam at 57.9, sir. 17.4% difference between the highest and the lowest, sir. Next, sir, crime against women. సార్, క్రైమ్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్లో, సార్, మనం ఫస్ట్ వన్ హారెస్మెంట్ అట్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్. మీకు ఏదైనా చూస్తున్నారా? నో అని చెప్పిన వాళ్ళు 71% నుంచి ఇప్పుడు నో అని చెప్పిన వాళ్ళు 80%, సార్. సో 80% దే ఆర్ సేయింగ్ నో సచ్ ఇన్సిడెంట్ హెస్ హ్యాపెన్.
సేమ్ థింగ్ పోలీస్ రెస్పాన్స్, ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే పోలీస్ స్పందిస్తున్నారు అనేది 58% నుంచి ఇట్ హెస్ ఇంక్రీస్ టు 68% సార్. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతున్నాయా? అవి 41% నుంచి 45% సార్. మేబీ ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ మీద లిటిల్ బిట్ మోర్ పబ్లిక్లో ఇంకా కొంచెం వీ మే హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ సార్. హైయెస్ట్ ఇస్ వెస్ట్ గోదావరి at 67% సార్, కర్నూల్ at 59.2, highest to lowest 6.8% difference is there sir. Next సార్, గంజా అండ్ డ్రగ్స్ అవే మీ ఏరియాలో డ్రగ్ ఇష్యూ ఏదైనా ఉందా అని అడిగినప్పుడు 72% లేదు అని చెప్పిన వాళ్ళు ఇప్పుడు 79% లేదని చెప్తున్నారు సార్. సో విచ్ ఇస్ ఆల్సో గుడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సార్. అండ్ పోలీస్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది? మీరు ఏదైనా ఇష్యూ రేస్ చేస్తే 54% నుంచి 62% ఇక్కడే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది సార్. శ్రీకాకుళంలో 70.4% ఆర్ పాజిటివ్లీ ఇంక్లైన్డ్ ఆన్ దిస్ ఇష్యూ, whereas కాకినాడలో 62.4%, that is the lowest district sir. 8% difference between the top and the bottom district sir. Endowment department sir, మనకి 4 క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాం సార్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, దర్శన్ మీకు సంతృప్తిగా ఉందా? 66% నుంచి ఇప్పుడు 71%కి వచ్చింది సార్, కానీ లాస్ట్ మంత్ ఇట్ వాస్ అ బిట్ హైయర్, 76% ఉండింది సార్ లాస్ట్ మంత్. సెకండ్, బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ మీకు బాగుందా? 61%లో స్టార్ట్ చేసాం సార్, ఇప్పుడు 62% ఉంది సార్. ఫ్రమ్ ఈ జనవరి నుంచి నవంబర్ వరకు ఇట్ ఈస్ కంపారిటివ్లీ స్టేబుల్ సార్. లాస్ట్ మంత్ 67%కి పెరిగింది సార్, బట్ ఇట్ హెస్ నౌ కమ్ డౌన్ టు 62 సార్. నెక్స్ట్ సార్, ప్రసాదం రుచిగా ఉందా అండ్ ఫ్రెష్గా ఉందా అనేది 82%లో స్టార్ట్ చేసి అదే హైయెస్ట్ సార్, ఇట్ హెస్ గాన్ డౌన్ టు 78% సార్. అండ్ లాస్ట్ కొంచెం రీసెంట్గా మే నుంచి చేయడం జరిగింది సార్, క్లెన్లీనెస్ మీద 65% నుంచి again it is continued at 65% sir. Last month it was 69% sir. So here there has been a fall for this month sir. Next sir, revenue lo first F-line sir, survey department lo manam we have asked 5 questions sir. So first question, manaki notice serve avutunda leda, adi 56% నుంచి 71% కి ఇంప్రూవ్ అయింది సార్. అండ్ ఎక్స్ట్రా మనీ డిమాండ్ చేస్తున్నారు అనేది 79.4%, లేదు అని చెప్పిన వాళ్ళు ఇప్పుడు కొంచెం ఇట్ హెస్ రెడ్యూస్ టు 75.7 సార్. సో హియర్ దెర్ హెస్ బిన్ ఫాల్ ఇన్ ద రెస్పాన్స్ సార్. అండ్ సర్వేయర్ సిగ్నేచర్, ఈ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ అడుగుతున్నారా? మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ పెడితే వాళ్ళు అక్కడికి పంపించి తర్వాతవే తీసుకుంటున్నారు అనేది ఇట్ హెస్ కమ్ సార్. 45% ఆర్ సేయింగ్ మాకు అలా అడగకుండే నాకు తీసుకుంటున్నారు. నియర్లీ 55% ఆర్ సేయింగ్ మమ్మల్ని అక్కడక్కడ తిప్పుతున్నారు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఇష్యూ సార్. ఫీల్డ్ సర్వే చేస్తున్నారా లేదా చేయకుండా ఇస్తున్నారా అనేది దట్ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్ ఫ్రమ్ 54% టు 68%, కానీ 68% మాత్రమే ఆన్ గ్రౌండ్ ఫీల్డ్ సర్వే చేస్తున్నారు అనేది రెస్పాన్స్ సార్. లాస్ట్, సర్వే సర్టిఫికేట్, దట్ ఈస్ సర్వే చేసిన తర్వాత మీకు ఏదైనా ఎండోర్స్మెంట్ ఇస్తున్నారా అనేది it is also on a lower side sir, it is at around 55% sir. So overall sir, manaki Srikakulam is on a better perception sir, 67.5% positive, whereas Kurnool is at 62% sir, 5.5% difference between the highest and the lowest sir. Next, ROR survey sir, mutations sir. మ్యూటేషన్స్లో కూడా ఈ సేమ్ 5 క్వశ్చన్స్ మనం సిమిలర్గా అడగడం జరిగింది సార్. మీకు నోటీస్ సర్వీస్ అయిందా లేదా అనేది 45.6% మాత్రమే సర్వీస్ అయింది అని చెప్పి ఇప్పుడు 54.9% మాత్రమే సర్వీస్ చేస్తున్నారు సార్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో అ లో నంబర్ విచ్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్రూవ్డ్ సార్. సెకండ్, మనకి ఎక్స్ట్రా మనీ ఏదైనా అడుగుతున్నారా అనేది నో అని చెప్పిన వాళ్ళు 74లో ఇట్ హెస్ బిన్ స్టేబుల్ సార్ అట్ 74% ఫర్ ద పాస్ట్ నియర్లీ 10 months. నెక్స్ట్, మీకు ఫీల్డ్ ఎంక్వైరీ చేశారా లేదా అనేది 59.1 నుంచి 65%కి పెరిగింది సార్. దట్ ఈస్ 65% మాత్రమే ఫీల్డ్ సర్వే జరుగుతుంది సార్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మనకి విఆర్ఓ సిగ్నేచర్ ఉంటే తప్ప మన డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఎంటర్ చేయడం లేదు. అది 58.94% ఆర్ సేయింగ్ ఎస్ అలా ఇష్యూ ఉంది అని. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ సార్. ఓవరాల్ మనకి చూస్తే సార్, కోనసీమ ఈజ్ అట్ 65% పాజిటివ్. లోయెస్ట్ ఈజ్ ప్రకాశం at 56.7 sir, 8.8% difference between the
best and the least performing districts. Then next registrations and stamps, sir. ఇది just 4 points. ఇప్పుడే రీసెంట్గా 2 months నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సార్. సర్వీస్ ఆన్లైన్లో మీరు వెదర్ యూఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద సర్వీస్, స్టాఫ్ బిహేవియర్, స్లాట్ బుకింగ్ అండ్ అన్అఫిషియల్ పేమెంట్, అన్ఆథరైజ్డ్ పేమెంట్ ఏదైనా ఉందా లేదా అనేది ఇక్కడ ఉంది సార్. మనకి హైయెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కాకినాడ 76% సార్, బాటమ్ డిస్ట్రిక్ట్ 65%, నంద్యాల సార్ 8% డిఫరెన్స్ సార్. సార్ నెక్స్ట్ ఇస్ హౌసింగ్ సార్. హౌసింగ్లో సార్ మనకి 3 questions సార్. మనకి బిల్ క్లియరెన్స్ మీకు కరెక్ట్గా చేస్తున్నారా టైంకి 61.7% నుంచి ఇట్ హెస్ ఫాల్ టు 48.8% సార్. సో మనకి స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటికీ కొంచెం ఫాల్ ఉంది సార్. నెక్స్ట్ సెక్రటేరియట్ స్టాఫ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దట్ బిల్ అప్లోడింగ్ అండ్ ఆల్. 74.3% నుంచి సారీ సార్ 63.8% నుంచి 62కి కొంచెం తగ్గింది సార్ ఓవరాల్. అండ్ ఏదైనా ఇష్యూ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బిల్ అప్రూవల్ ఉందా అని అడిగితే 74.3% నో అని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఇట్ హెస్ రెడ్యూస్ టు 63% సార్. సో ఆల్ పారామీటర్స్ కంపారిటివ్లీ దెర్ హెస్ బిన్ అ ఫాల్ ఫ్రమ్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ సార్. ఈస్ట్ గోదావరి 62.8% పాజిటివ్, whereas Kurnool 54.5 sir, 8.3% difference between the highest and the lowest sir. Next sand sir. Sand we started doing from August. 3 questions sir. మనకి తక్కువ ధరకి అవైలబుల్గా ఉందా 55 నుంచి 64. వెదర్ మనకి కావాల్సిన క్వాంటిటీ అవైలబుల్గా ఉందా 65.3% నుంచి 70 సార్. అండ్ అది నాణ్యతగా ఉందా అది 65 నుంచి 71 సార్. సో బట్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ సబ్స్టాన్షియల్ సార్. కాకినాడలో 73.2% have said yes. పల్నాడులో 55.5% సార్. 17.7% difference between the highest and the lowest district sir. Next sir, మనకి ఏపీ ఎస్ఆర్టీసీలో 2 types of surveys we are doing sir. One is with regard to బస్ డిపార్చర్ కరెక్ట్గా టైంకి జరుగుతుందా 73% నుంచి ఇట్ హెస్ గాన్ టు 78 సార్. అరైవల్ ఆన్ టైమ్ ఇట్ హెస్ గాన్ ఫ్రమ్ 74% టు 78% సార్. స్టాఫ్ బిహేవియర్ బాగుందా 71% నుంచి 78 సార్. సేఫ్టీ మీరు వెదర్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ సేఫ్ 72 నుంచి 78 సార్. దీంట్లో శ్రీకాకుళం ఇస్ బెస్ట్ సార్ 82.7, whereas ASR 68.8, 13.9% డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హైయెస్ట్ టు లోయెస్ట్ సార్. స్టేషన్స్కి వస్తే సార్ దానికి కొంచెం మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది, దీనికి వీ మే హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ సార్. ఈ బస్ స్టేషన్స్లో క్లెన్లీనెస్ గురించి మనకి 55.6% మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏప్రిల్లో, ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 56% సార్. సో ఓన్లీ 0.4% ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ పర్సెప్షన్ సార్. అండ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ బాగుందా 46% నుంచి 56%, 10% ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది సార్. అండ్ టాయిలెట్స్ బాగున్నాయా అది 57 నుంచి 64%కి ఇంప్రూవ్ అయింది సార్. ఇక్కడ కూడా విజయనగరం 69.8, whereas గుంటూరు 51.3, 18.5% డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హైయెస్ట్ అండ్ లోయెస్ట్ సార్. లాస్ట్ 3 సార్ అగ్రికల్చర్లో సీడ్స్ గురించి అడిగాం సార్. ఈ సీడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో సార్ మనం లాస్ట్ ఇయర్ చేసాం సార్ 71%. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు రిపీట్ చేస్తున్నాం సార్, ఇట్ ఈస్ 71.5% ఈ సీజన్లో మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సార్. అది మన కరెక్ట్ రేట్కి ఇస్తున్నారా అనేది 73%లో ఉన్నాం సార్. బట్ ఇక్కడ అనంతపూర్లో వీఆర్ లోవర్ సార్ 59%, వెరస్ ఎన్టీఆర్ 82% సార్. ఇక్కడ కూడా సబ్స్టాన్షియల్ 22% డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హైయెస్ట్ అండ్ లోయెస్ట్ సార్. సార్ ఫర్టిలైజర్స్కి వస్తే సార్ మనకి ఈ యూరియా అండ్ అదర్ ఫర్టిలైజర్స్ సఫిషియెంట్గా మీ ఏరియాలో ఉందా అది 55% లాస్ట్ ఇయర్ చెప్పారు సార్. ఈసారి కూడా ఇట్ ఈస్ 55.8% సార్. దో ఆన్ గ్రౌండ్ ఉంది, మనం ఇంకా కొంచెం వీ మే హ్యావ్ టు సెన్సిటైజ్ పీపుల్ మోర్ సార్. అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్ 74% లాస్ట్ ఇయర్ సార్, లాస్ట్ సీజన్. ఇప్పుడు 68%కే దే ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ గుడ్ క్వాలిటీ సార్. ఇక్కడ మనకి వెస్ట్ గోదావరి ఈజ్ గుడ్ సార్ 79.5% పాజిటివ్, కానీ ఏఎస్ఆర్లో ఓన్లీ 41.8% హ్యావ్ షోన్ positivity in this parameter sir. So there is a substantial 37% between the highest and the lowest districts sir.
సార్ హెల్త్లో సార్ మనం డాక్టర్ అవైలబిలిటీ ఇది రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. అది 69.4% డాక్టర్ వాళ్ళు కరెక్ట్గా అవైలబుల్గా ఉన్నారు అని ఆ కన్సర్న్ హెల్త్ క్లినిక్లో చెప్తున్నారు సార్. ఫ్రీ మెడిసిన్ ఇస్తున్నారా అనేది 62% ఎస్ అంటున్నారు సార్. ఏదైనా అదనంగా డబ్బులు అడుగుతున్నారా అనేది 62% నో అంటున్నారు సార్. మీ హాస్పిటల్ ప్రిమైసెస్ క్లీన్గా ఉన్నాయా అనేది 57.3% హ్యావ్ సెడ్ ఎస్ సార్. సో దీంట్లో సార్ వెస్ట్ గోదావరి 66.2 అట్ హైయెస్ట్ సార్. ASR at 56.7 సార్. 9.5% డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హైయెస్ట్ అండ్ ద లోయెస్ట్ సార్. ఇప్పుడు కొత్తగా వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ విత్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్సో సార్. సో వీ విల్ స్టార్ట్ సర్వే విత్ ఫారెస్ట్ సార్, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్, వెల్ఫేర్, ఆల్ ద వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ సార్. Then women and child development with regard to Anganwadi sir, education and GSWS services kuda we are starting survey from next week sir. Yes, thank you sir. ఇక్కడ మీకు అందరికీ క్లారిటీ, ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్ని ఫోకస్ చేశాం. డెలివరీ పర్ఫెక్షన్ ఉంది, ఇన్నోవేటివ్ వేస్ కూడా దే ఆర్ క్రియేటింగ్. పోయినప్పుడు ఇండివిజువల్ మెసేజ్ తీసుకోవడం, వీడియోలు వినిపించడం, తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అన్నీ చేశారు. ఇందులో మీరు చూస్తే కరప్షన్ లేదని చెప్పేవాళ్ళు 90%కి వచ్చారు. అటు హోమే ఇస్తుందంటే 93కి వచ్చింది. ఇది టెక్నాలజీ కూడా ఆడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు, అది చేస్తున్నారు అనుకుంటాను. అదే సమయంలో ఆఫీసర్స్ బిహేవియర్ 88కి వచ్చింది. ఈ మూడు ఆలోచించినప్పుడు ఆఫీసర్స్ బిహేవియర్ ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే అన్నీ కూడా 90+కి వస్తున్నారు. అన్నా క్యాంటీన్ ఒకటి గుడ్ నోట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఈ మధ్య కాలంలో స్టేల్మెంట్ అంటే కొద్దిగా సేమ్ ఏజెన్సీ కొద్దిగా మనం చూస్తే 86, 81, 80కి వచ్చారు. ఒరిజినల్గా ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ చాలా బాగున్నాయి. ఇప్పుడు కొద్దిగా ఇదైంది. కొన్ని 80sలో ఉన్నారు, కొన్ని 60sలో ఉన్నారు, కొన్ని 50sలో ఉన్నారు, కొన్ని 45 ఆ ప్రాంతంలో కూడా ఉన్నారు. డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, యూనిట్ అండ్ ఫంక్షనరీ. ఏ ఫంక్షనరీ వల్ల అక్కడ ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి అనేది ఉంది. ఏ యూనిట్లో కలెక్టివ్గా అక్కడ ఉండే ఫంక్షన్స్ అందరూ కలిసి హెడ్ కింద ఎట్లా పనిచేస్తున్నది ఉంది. ఒక డిస్ట్రిక్ట్, లేకపోతే ఒక మండల్, లేకపోతే ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్, అది ఉంటుంది. ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ అవి కూడా ఉంటాయి. నాకు మీ దగ్గర నుంచి కావాల్సింది ఏంటంటే ఇది మీరు స్టడీ చేసి నో నెగోషియబుల్. నెక్స్ట్ 3 months 80%కి రీచ్ కావాలి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు, కొన్ని 90%కి రీచ్ కావాలి. దీనికి మీరు తీసుకోవాల్సిన రిఫార్మ్స్ ఏమున్నాయి? ఒకటి, ఫండ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడమే కాకుండా మీ మానిటరింగ్, అవసరమైతే ఫీల్డ్ విజిట్స్ పెంచాలి. కన్సర్న్ మినిస్టర్, కన్సర్న్ సెక్రటరీ, కన్సర్న్ HOD go to the field. Worst performance, best performance రెండు విజిట్ చేయండి మీరు. You will have an idea. It is a continuous ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం మనం చేయవలసిన స్ట్రగుల్ ఇది. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు అట్ట కాకుండా ఇక్కడే కూర్చొని మేము మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇది ఇంప్రూవ్ కాదు. ఆల్ మినిస్టర్స్ ఇప్పుడు కొన్ని ఉన్నాయి, హాస్టల్స్ సరిగా లేవు. ఏ హాస్టల్ బాగాలేదు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఏది బాగుందో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఒక టెంపుల్, ఈ టెంపుల్ బాగుందని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, లేకపోతే బాగలేదని. హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ అక్కడ ఉండే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆ డిపార్ట్మెంట్ని రన్ చేసే వ్యక్తి పైన ఆధారపడుతుంది. దట్ ఈస్ వేర్ లీడర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేయడం. స్టేట్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి డిఫరెంట్ ఏరియాలో హూ ఈజ్ లీడింగ్, హూ ఈజ్ గివింగ్ లీడర్షిప్, ఆయన పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. రిసోర్సెస్ ఆర్ సేమ్ ఎవ్రీవేర్, వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ అవర్ బెస్ట్, బట్ డెలివరీ కాడి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. మీరు అందరూ నోట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పెండ్ మచ్ టైం కన్స్టెంట్ ఉంది. నెక్స్ట్ నుంచి విత్ ఇన్ 3 months ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఇంప్రూవ్, నో నెగోషియబుల్. ఇదంతా కూడా ఏంటంటే మీరిచ్చే సర్వీస్ పైన ప్రజల్లో పర్సెప్షన్,
సర్వీసెస్ ఇవ్వడమే కాకుండా మీరు ఎడ్యుకేట్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే దీనివల్ల మనకు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. పబ్లిక్ని సాటిస్ఫై చేయడం కూడా మనం ప్రధానమైనటువంటి విధానం. ఎందుకంటే వాళ్ళు సాటిస్ఫై లేకపోతే మీరు ఏమి ఇస్తే లాభం, బంగారు ఇచ్చినా లాభం లేదు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏదో మేము ఇచ్చేస్తాం చారిటీ కింద ఇవ్వడం కాదు. మనందరం ఉండేది ఇక్కడ ఉండే ఈ టీం అంతా అనుకుంటే 3 నెలల్లో డ్రాస్టిక్ మార్పు తీసుకురావచ్చు. మీరు అది చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మేము మళ్ళీ మీరు పోయారా లేదా అని మానిటర్ చేసే పరిస్థితి రాకూడదు. అది కూడా చేయొచ్చు, మేము అవి కూడా ఫిలప్ చేయవచ్చు. మళ్ళీ అంత అవసరం లేదు. యు ఆర్ ఆల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫీసర్స్ కానీ అదే మరిగా పాలిటీషియన్స్ కానీ. ఓకే, నెక్స్ట్. ఎనీబడి వాంట్ టు హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూ ఆన్ దిస్? లాస్ట్లో చెప్తాం. నెక్స్ట్. Data leak. Yes. Sir, good afternoon, sir. I'll start with the data-driven grievance and then we'll go to the files disposal in the second part. Okay. Sir, data-driven governance, the first topic, తీసుకునే topic, data lake, sir. We've shared the presentations with all the members, so you can look at that. సార్ బేసికల్గా డేటా లేక్ అంటే మనకి డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ దగ్గర ఉన్న డేటా సెట్స్ అన్నీ కూడా ప్రతి డేటా సెట్ వేరే డేటా సెట్తో కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడం, మాట్లాడటం అనేది లేమన్ టర్మ్స్లో దట్స్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇన్ డేటా లేక్. సో దేర్ ఇస్ అ సింగిల్ ట్రూత్. సో దీంట్లో స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, కొంత సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని కూడా స్ట్రక్చర్లోకి తీసుకొచ్చి అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని, అన్ని డిపార్ట్మెంట్ డేటాస్ని ఒకే చోటికి తీసుకురావడం అనేది ప్రక్రియ సార్. సో దట్ ఫ్రమ్ ఏ reactive governance we can go to a proactive governance. So we'll tell about few cases also how this would be possible, sir. ఇక్కడ సార్ మనకి ఇప్పుడు బర్త్ అండ్ డెత్ రికార్డ్ నుంచి we would be in a position to create different kind of milestones. ఏ టైంలో అంగన్వాడీలో ఉండాలి, ఏ టైంలో స్కూల్లో ఉండాలి, అండ్ దెన్ దాన్ని డిపార్ట్మెంటల్ డేటా సెట్స్తో వెరిఫై చేసి అవుట్లయర్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే ఓన్లీ మన ఎనర్జీ అంతా కూడా ఆ అవుట్లయర్స్ మీద మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేసేటట్టుగా వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ది గవర్నెన్స్. ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, బట్ ది పాసిబిలిటీస్ ఆర్ మెనీ అండ్ అన్లిమిటెడ్ సార్. నౌ సిన్స్ ది మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా యాక్సెస్ is available with us, now we started working on getting the data speaking to each other. Now the request from all the departments and secretaries, HODs is that please ask us about the use cases that you want to identify. We are doing some యూస్ కేసెస్, బట్ డిపార్ట్మెంట్స్కి ఎక్కువ తెలుస్తుంది. మీరు రోజు వాడే డైలీ చేసే పనుల్లో ఎక్కడైతే కొంచెం ఎక్కువ డిపార్ట్మెంట్స్తో కోఆర్డినేట్ చేసే ప్రాబ్లం ఉన్నా, కొంత డేటా సెట్స్ లేకపోవటం వల్ల మళ్ళీ ఫీల్డ్కి వెళ్ళి డేటా ఎంటర్ చేయటం. క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ పోయి దే కీప్ ఆన్ రైటింగ్ డేటా ఇన్ లాంగ్ బుక్స్ అండ్ ఆల్. అట్లాంటి డ్రడ్జరీ మనం తగ్గించుకోవచ్చు. సో బట్ దట్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి they will be better knowing what are the requirements. So we started talking with the department, sir. మాకు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఆల్రెడీ కొన్ని యూస్ కేసెస్ ఐడెంటిఫై చేసి పంపించారు. సో దీస్ యూస్ కేసెస్ విల్ ఎన్షూర్ దట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్స్కి అప్లికేషన్స్ యూస్ కేసెస్ చేసి పెడతాం సార్. సో దీస్ ఆర్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ విచ్ హ్యావ్ షేర్డ్ విత్ అస్. There are certain departments in which we feel the use cases are slightly on the lower side. Some departments are yet to give a request to all